Ningún Caballero Pudo Salvar la Princesa Alien. HFY Mecánico Humano Sacó un WD-40. La nave crujó como si el universo entero estuviera apretando sus costados de metal. Y col Navarro sugido la lave inglesa contra su pecho antes de que caera al vacío. No había luz. Solo el parpadeo rojo de emergencia que conversa cada rincón de la sala de motors en algo parecido a un sueño malo. El oxígeno estaba bajando. Los sistemas de propulsión habían colapsado hace 40 minutos. Y lo único que separaba col de una muerte silenciosa en el espacio profundo era una válvula de presión que no sería sin importar cuánto la gritara. La habían encontrado flotando a 3,000 kilómetros de la zona de Cuarentena del sector Velrith. Una nave de rescate pequeña, con el casco marcado con símbolos que ningún manual de la Federación Humana había catalogado jamás. Dentro de ella, atrapada detrás de una compuerta selada con un sistema de cierre que nadie había visto antes, había una chica. No una chica humana. Lo había sabido desde el momento en que la escanearon. Piel de un tono, entre plateado y lavanda, ojos con 4 iris concéntricos de color ámbar, y unas manos con 6 dedos cada una, terminados en puntas que brillaban como cristal humedo. Los médicos de la estación Kestrel habían corrido Cuarentena inmediata. El capitán Lorna Vega había corrido esperar el protocolo diplomático. La oficial de seguridad, una mujer enorme llamada Pat Gilmore, había corrido directamente que la celeran en la bodega Hasta que alguien de nivel superior tomara una decisión. Pero col había visto sus ojos. 4 iris she. Pero el miedo es el miedo en cualquier idioma, en cualquier planeta, en cualquier cantidad de ojos. Ella lo miraba desde detrás del visor de emergencia de su cápsula, y lo miraba de la misma forma en que lo habría mirado cualquier ser vivo que sabe que va a morir pronto. Así que col hizo lo que col hace siempre que alguien tomaba una mala decisión alrededor de una máquina rota. Ignoró el protocolo, tomó su caja de herramientas, y fue a trabajar. La compuerta de la cápsula alien era un rompecabezas de acero, y biocristal. Los pernos no eran hexagonals ni de cabeza plana ni de ninguna forma que col hubiera visto en 17 años de mecánica espacial. Eran espirals, como caracoles de metal, y giraban en un sentido que el cerebro humano tardaba un segundo en aceptar como posible. La primera vez que intentó forzarlos, la lave resbaló y le arrancó piel del nudillo derecho. La segunda vez, usó una adaptadora de emergencia y logró mover uno solo 2 milímetros antes de que el sistema de cierre lo detectara, y lo volviera a cerrar automáticamente. La tercera vez se detuvo. Respiró. Miró el problema de la misma forma en que su padre le había enseñado a mirar los motores viejos del camión cuando era niño en Nuevo México. No como un enemigo, sino como un idioma que todavía no entendía. Entonces lo vaya. Debajo de cada perno espiral, en el espacio entre el metal y el biocristal, había una línea de corrosión. No era óxido, exactamente. Era algo parecido, pero de color verde oscuro casi negro, y olía vagamente a sal marina y ozono quemado. Esa corrosión era la razón por la que el sistema no podía celarse del todo, y era también la razón por la que los pernos no giraban con libertad. Col soltó una carcajada que resonó sola en la sala de motors vacía. Metió la mano en la caja de herramientas y sacó una lata pequeña de color amarillo, con tapa roja y una etiqueta disgustada. El nombre era tan conocido para él como su propio apellido. Lo había usado para aflojar pernos oxidados en el desierto de Sonora. Lo había usado para salvar un generador en una estación minera en el cinturón de asteroides. Lo había usado para abrir la puerta del baño de una nave de carga
cuya sergera si había fundido en pleno valle. Era WD-40, el mismo que había en el taller de su padre, el mismo que había en cada caja de herramientas decente del sistema solar. Y aparentemente, a pesar de todo el avance tecnológico del universo conocido, nadie en el sector Velrith había pensado en él. Cole aplicó el lubricante con calma, siguiendo cada línea de corrosión, dejando que penetrara en los espacios entre el metal y el cristal. Espero 40 segundos, porque eso era lo que le había enseñado el tiempo y no ningún manual. Luego volvió a poner la leve adaptadora sobre el primer perno espiral, giró suavemente en el sentido que el sistema pedía, y lo sintió ceder. No con un ruido de victoria, con un susurro, un pequeño y tranquilo susurro de metal que se rinde. El segundo perno se dio más rápido, el tercero casi solo, pero el cuarto Cole ya estaba sonriendo. La compuerta se abrió con un sonido que no era exactamente mecánico, sino algo entre un suspiro y una nota musical muy baja, como si la nave alien reconociera lo que acababa de pasar. El aire que salió de la cápsula era más cálido que el de la sala y olía algo dulce, como flores que ningún humano había clasificado todavía. La chica alien lo miró desde adentro. 4 iris ámbar, piel lavanda, 6 dedos terminados en cristal. Y una expresión que Cole no necesitó traductor para entender. Decía, de verdad lo hiciste con eso. Cole levantó la lata de WD-40, con la misma cama con la que un doctor levanta un bisturí. Bienvenido a bordo, dijo, aunque sabía perfectamente que ella no hablaba ni una sola palabra de inglés, ni de español ni de ningún idioma humano conocido. Pero ella parpadeó, los 4 iris se contrajeron ligeramente, y hizo algo con la comisura de lo que debía ser su boca que, si Cole no estaba equivocado, era una sonrisa. Detrás de él, la alarma de oxígeno empezó a sonar. Y Cole Navarro, mecánico de tercera clase de la estación Kestrel, miró la sala de motores rota, miró a la princesa alien que acababa de rescatar con un lubricante de ferretería, y decidió que este era exactamente el tipo de problema que le gustaba resolver. Tomó su caja de herramientas, y fue a ver qué más podía arreglar. Llamar la princesa fue idea del teniente Ryan Cho, que era el tipo de persona que nombraba a todo lo que no entendía para sentir que lo controlaba. La alien no protestó, probablemente porque todavía no podía comunicarse con nadie de a bordo más allá de una serie de tonos musicales, que el sistema de traducción de la estación Kestrel clasificó, con mucha incertidumbre, como expresiones de gratitud y posible confusión. El protocolo oficial le enseñó el código de identificación temporal VX7. Pat Gilmore, la jefa de seguridad, insistió en que si la llamara solo hizo. El capitán Vega dijo que si la llamara, la extraña, mientras se resolvía la situación. Cole la llamaba Vel, porque venía del sector Velrith y porque su boca humana no podía reproducir el sonido real de su nombre, que la alien había intentado enseñar 2 veces, y que sonaba más o menos como alguien tocando 3 notas de violín al mismo tiempo mientras silbaba. Vel lo aceptó, o al menos no emitió ningún tono que el sistema catalogara como protesta. Lo que se quedó claro desde el principio era que Vel no era una viajera ordinaria. La cápsula en la que la encontraron no era una nave de escape común. Era demasiado sofisticada, demasiado bien construida, con materiales que el escáner de la Kestrel no pudo identificar en su totalidad. Tenía compartimentos que se abrían y cerraban solos según la temperatura del ambiente, y en uno de esos compartimentos, cuando Cole lo examinó con permiso de Vel, encontró algo que hizo que se le detuviera el pulso un momento. Era un celo.
Grabado en un material percido, e la obsidiana pero con reflejos que cambiaban de color según el ángulo. El cielo tenía formas geométricas complejas, y aunque Cole no entendía nada de la simbología alien del sector Velrith, el teniente Cho lo reconoció de inmediato. Lo había visto en los archivos de inteligencia diplomática que la Federación había clasificado hace 3 años. Era el cielo de la casa regnante del consorcio Velrith, el equivalente, en términos humanos, de la familia real de todo un sistema solar. Vel no era solo una alien atrapada en una cápsula averiada. Era la heredera directa del consorcio Velrith, la entidad política más influyente del cuadrante exterior, y la razón por la que 4 naves de guerra del consorcio estaban ahora en los bordes del espacio humano, enviando señales de búsqueda que el sistema Kestrel había captado pero todavía no había respondido. El capitán Vega convocó una reunión de emergencia. Cole no estaba invitado, pero fue de todas formas porque alguien tenía que decir la lo que estaba pasando, y el único que podía hacer eso, aunque fuera con gestos y tonos y mucho señalar hacia la pantalla de navegación, era él. La sala de conferencias de la Kestrel olía a café frío y atención acumulada. Vega presidía en el extremo de la mesa, con su uniforme perfectamente planchado y esa expresión de quien ya ha tomado una decisión pero todavía está esperando que alguien se lo confirme. A su derecha estaba Cho, con una tabla de datos diplomáticos. A su izquierda, Pat Gilmore, que miraba vel con la misma expresión que reservaba para los generadores de plasma sobrecalentados. Cole se sentó en la única silla vacía, al lado de Vel, y ella inclinó ligeramente la cabeza hacia él, los 4 iris orientándose en su dirección, como hacia siempre que quería indicar que estaba atenta. La situación era la siguiente, según Cho. Las naves del consorcio llevaban 6 días buscando a Vel. La cápsula había sido modificada para que su señal no fuera rastreable, lo cual sugería que alguien dentro del propio consorcio la había mandado al espacio sin que nadie lo supiera. Eso, en términos diplomáticos, significaba que había una facción al interior del gobierno Velrith que quería Vel fuera del tablero político, posiblemente de forma permanente. El problema era que si la Federación Humana respondía a las naves de búsqueda y les decía que tenían a Vel, existe la posibilidad real de que esas naves fueran parte de la misma facción que la había expulsado. En ese caso, devolverla sería equivalente a entregarla directamente a quien quería hacer daño. Pero no responder era también un riesgo. 4 naves de guerra del consorcio, Velrith en el borde del espacio humano, eran un argumento diplomático que podía convertirse en algo mucho más concreto si la Federación Persia está ocultando a la heredera desaparecida. Vega miró a Cole al final de su resumen, no porque Cole tuviera rango para participar en esa conversación, sino porque Cole era la única persona en la sala que tenía alguna forma de comunicarse con Vel. Necesito que le expliques la situación, dijo Vega, y necesito que averigues si sabe quién la mandó a esa cápsula. Cole asintió, miró a Vel, ella ya lo estaba mirando a él. Lo que siguió fue, probablemente la conversación más extraña de la vida de Cole Navarro, y Cole había tenido conversaciones bastante extrañas. Usó la pantalla táctica para mostrar las 4 naves en el borde del sector. Señaló la cápsula en los diagramas. Hizo gestos que él mismo no estaba seguro de que significaran algo, y Vel los respondió con tonos y con movimientos precisos de sus 6 dedos, que el sistema de traducción intentó interpretar con resultados mixtos. Pero había algo que Vel sí pudo comunicar claramente, sin necesidad de traductor ni de pantallas. Sacó del interior de su traje una pieza pequeña,
del mismo material negro con reflejos cambiantes del cielo, y la coloco sobre la mesa delante de col. Era una especie de lave, o al menos hizo percha. Tenía la misma forma espiral de los pernos de la cápsula, pero más pequeña, y en uno de sus extremos había una cavidad con una forma que col reconoció inmediatamente. Era exactamente del tamaño de la bicuela de una lata de WD-40. Col la miro a vel. Ella movió los dedos en un patrón que el sistema de traducción tardó 4 segundos en procesar, y luego la pantalla mostró una sola línea de texto, con un signo de interrogación y otro de inserted umbral final. Conservaste el objeto de lubricación que usaste para abrir mi cápsula. Col metió la mano en el bolsillo de su mano de trabajo. La lata estaba ahí como siempre, como había estado en todos sus bolsillos desde los 16 años. La sacó y la puso sobre la mesa. Vel la miro, luego miro a Col, y los 4 iris se abrieron ligeramente, en lo que el sistema de traducción, después de otro momento de procesamiento, interpretó como lo sabía que un ser de tu clase encontraría la forma. Pat Gilmore, que había estado mirando todo esto desde el otro lado de la mesa, abrió la boca para decir algo, la cerró, y luego dijo, con la voz de alguien que está recalibando todo lo que crea saber sobre el universo. ¿Qué clase de ser es su clase? Col tomó la lata, la lave, y vel con la mirada, y dijo lo único que tenía sentido en ese momento. El tipo que arregla cosas. Desde algún lugar en el casco de la nave, el motor principal dio un crujido que nadie más percha escuchar. Col lo escuchó. Significaba que el sistema de propulsión todavía estaba mal alineado desde el incidente del rescate, y que alguien iba a tener que meterse en el túnel de acceso número 3 antes de que empezaran a moverse. Se levantó, tomó su caja de herramientas, y le dijo a vel con un gesto que significaba un momento, y que ella ya había aprendido a reconocer. Había trabajo que hacer, siempre había trabajo que hacer. El túnel de acceso número 3 era un pasaje de 80 centímetros de ancho y 16 metros de largo que corría por el interior del casco inferior de la estación Kestrel, y Col Navarro lo conoce tan bien como conoce las líneas de su propia mano. Había reparado el sistema de enfriamiento secundario en ese túnel. Había reemplazado 4 sensores de presión. Había pasado, una vez una noche entra ahí dentro esperando que un cortocircuito se manifestara en la ubicación correcta para poder atraparlo. Lo que no había hecho nunca era entrar al túnel con una princesa alien siguiéndolo. Vel se había negado a quedarse en la sala de conferencias. No con palabras, porque las palabras todavía eran mayormente un proyecto en construcción entre ellos dos, sino con la clase de determinación silenciosa que Col había aprendido a respetar en las últimas 48 horas. Cuando Pat Gilmore intentó bloquear el paso, Vel la miró con los 4 iris y emitió un tono que el sistema de traducción catalogó, con más seguridad que de costumbre, como no me interesa tu autoridad en este asunto. Pat Gilmore, que había enfrentado paradas de asteroides y una revuelta de carga en el sector Sayat sin parpadear, se hizo a un lado. Y que Vel estaba en el túnel, un metro detrás de Col, moviéndose con una facilidad que él no esperaba. Su cuerpo se adaptaba a los espacios estrechos de una forma diferente a la humana, más fluida, como si los ángulos no le costaran nada. Levaba el trade de emergencia que le habían dado en la Kestrel, demasiado gran para ella, con los puños enrolados 4 veces, y aún así percha más cómoda que cualquier humano, que Col hubiera visto en ese túnel. El problema con el motor principal era exactamente lo que Col había sospechado.
La colación de rescate había desalinido, el del rotor de impulso en 0.7 grados. Locule en conditions normals era suficient para causar una vibración progresiva que, si no se corrige, terminaría en fallo catastrófico de la junta de presión en algún momento entre las próximas 6 y 40 horas. No era un margen de tiempo cómodo. El problema adicional era que para llegar al punto de acceso al rotor, había que pasar por una sección del túnel donde 3 cables de fibra óptica corrían más cerca de un acoplo de metal que había sufrido expansión térmica por el incidente. Los cables no estaban dañados, pero estaban bajo tensión, y si Cole movía el acoplo sin aliviar esa tensión primero, podía cortar la comunicación interna de media nave. Era el tipo de problema que le gustaba. 3 variables, 2 manos, y la certeza de que existía una solución si uno miraba en el orden correcto. Vel se detuvo a su lado cuando Cole se detuvo a examinar el acoplo. Ella no lo miraba a él, miraba el sistema de cables, los 4 iris moviéndose de forma independiente para cubrir ángulos distintos. Lo cual seguía siendo algo que el cerebro de Cole tardaba un momento en procesar cada vez que lo vea. Luego ella levantó una mano y señaló con el dedo del extremo uno de los 3 cables, no el que Cole habría señalado primero, el del medio. Cole frunció el ceño. Miró de nuevo. Siguió la trayectoria que él estaba indicando, y entonces lo veía. El cable del medio no estaba bajo la misma tensión que los otros 2. Tenía un punto de flexión que Cole había pasado por alto porque estaba en el ángulo que quedaba fuera de su línea de visión directa. Si liberaba ese cable primero, los otros 2 querían a una posición de menor tensión automáticamente. Era exactamente lo correcto. Cole miró a Vel. Ella bajó la mano y lo miró de vuelta con esa expresión que él ya había aprendido a leer como algo entre la observación y la espera. ¿Cómo sabes de esto? Preguntó Cole, aunque sabía que ella no iba a entender las palabras. Ella respondió con un gesto. Tocó su propia sien, luego el cable, luego el acoplo, luego hizo un movimiento circular que el sistema de traducción no habría podido interpretar pero que Cole interpretó perfectamente. Decía, los sistemas son los sistemas, en cualquier parte del universo. Cole tomó su herramienta de liberación de tensión, y fue al cable del medio. Funcionó exactamente como Vel había indicado. Los 3 cables cayeron a posición segura en menos de 40 segundos, y Cole pudo mover el acoplo sin riesgo. Desde ahí, el acceso al rotor de impulso fue directo, y la corrección de la ignición, aunque incómoda de ejecutar en un espacio tan estrecho, no tomó más de 22 minutos. Cuando salieron del túnel, el motor principal dejó de crujir. El teniente Cho los estaba esperando afuera, con la tableta en la mano y una expresión que mezclaba urgencia con algo que parecía incomodidad genuina. Tenemos un problema, dijo. Cole, que estaba limpiándose las manos con un trapo, no levantó la vista. ¿Cuántos? Uno grande. Cho giró la tableta para mostrar la pantalla. Las naves del consorcio entraron al espacio reclamado hace una hora, no información de búsqueda, información de intercepción. Cole levantó la vista entonces. Vel también miraba la pantalla. Sus 4 iris se habían contraído al mínimo, lo cual Cole había aprendido que significaba concentración intensa o algo parecido a la preocupación. Cho continuó, el capitán Vega está considerando responder con protocolo de revelación, decirles que la tenemos, pero si esas naves son las que la mandaron a la cápsula. Entonces la estamos entregando al problema, terminó Cole. Exacto. Vel emitió una secuencia de tonos,
quel sistema de traducción prazo durante 6 segundos y luego mostro en la pantalla de cho con menos seguridad que de costumbre, pero con suficient claridad para entender la idea general. Hay una forma de saber si esas naves son aliadas o enemigas. Pero necesito el objeto de lubricación y acceso al panel de comunicaciones de mi cápsula. Col huicho si murmuran. El objeto de lubricación, dijo Cho. Cole ya estaba metiendo la mano en el bolsillo. La lata de WD-40 apareció como siempre, sin drama, sin anuncio, en la palma de su mano. Vel la tomo con sus 6 dedos con una precisión y una seguridad que sugieren que ya había hecho esto antes, o que al menos había pensado en hacerlo. Y comenzó a caminar hacia el hangar donde guardaban su cápsula. Cho miró a Cole. Ella sabe cómo usar eso. Cole recogió su caja de herramientas. Todos saben cómo usarlo, dijo. Solo hay que mostrarles donde apretarlo. El panel de comunicaciones de la cápsula alien tenía, según lo que Cole pudo examinar en los siguientes 10 minutos, aproximadamente el doble de componentes que cualquier sistema de comunicación humano equivalente. Y la mitad de esos componentes estaban selados detrás de placas con los mismos pernos en espiral que habían bloqueado la compuerta principal. Vel se movía por el interior de su propia nave con una fluidez que contrastaba claramente con la incertidumbre de los días anteriores. Aquí, en este espacio, era obvio que estaba en su elemento. Sus 6 dedos se movían sobre los paneles con una velocidad y una precisión que Cole seguía con la mirada pero sin poder anticipar. Y de vez en cuando ella se detenía, examinaba algo, y luego señalaba un punto específico para que Cole interviniera con sus herramientas. Era una forma de trabajar que Cole reconoció. Era la misma forma en que él había trabajado con su padre en el taller, cuando el viejo le señalaba el perno y Cole lo apretaba por las manos artríticas de su padre y no podían hacer esa parte. División natural del trabajo. Sin jerarquía, sin ego. Solo la tarea. Lo que vel quería hacer era enviar una señal más específica desde el transmisor de la cápsula. Una señal que solo ciertos receptores del consorcio vel podían detectar y descifrar. Y que levaría una secuencia de autenticación que únicamente la heredera real podía generar. La respuesta a esa señal, o la ausencia de respuesta, o la naturaleza de la respuesta, le diría si las naves en el borde del sistema eran aliadas o parte de la facción que la había expulsado. El problema era que el transmisor de la cápsula había sufrido daños durante los días que estuvo a la deriva en el espacio. No daños estructurales graves, pero sí una degradación en el sistema de modulación de señal que hace que la frecuencia correcta no pudiera alcanzar sin que el transmisor se sobrecalentara y se apagara antes de completar la transmisión. Vel lo examinó durante varios minutos, luego lo miró a Cole, luego miró la lata de WD-40 que sostenía. Cole se acercó, miró el sistema de modulación. Era un conjunto de discos circulares, muy finos, dispuestos en capas, que debían girar a distintas velocidades para alcanzar la frecuencia correcta. La degradación era visible. Introduced de los discos había un depósito de algo parecido al polvo comprimido, probablemente acumulado durante la deriva en el espacio, que impedía que un disco girara con la fluidez necesaria. Cole extendió la mano hacia Vel. Ella le dio la lata. Aplicó una cantidad mínima de lubricante, exactamente donde el sistema lo necesitaba, con la misma cama con la que lo habría hecho en cualquier motor terrestre o espacial de los que había reparado en sus 17 años de trabajo. Espero. Luego tocó el disco con la punta de un destornillador muy fino para probarlo. Giro suave libra.
Vel emitio un tono corto, que el sistema de traducción clasifico simplemente como affirmativo, y activo el transmisor. La señal salió. Lo que siguió fueron 40 y un minutos de silencio. El capitán Vega entró al hangar a los 15 minutos. Escuchó el resumen de cho, y se quedó de pie en la entrada con los brazos cruzados sin decir nada. Pat Gilmore ligó a los 25 minutos y se quedó junto a la capitana. Un mecánico de segunda clase llamado Lou Ferris asomó la cabeza a los 30 minutos. Vaya la situación, y se fue a buscar café para todos, porque Lou era ese tipo de persona. A los 41 minutos, el transmisor de la cápsula recibió una respuesta. Vel la escuchó. Sus cuatro iris realizaron ese movimiento independiente que Cole había legado a asociar con procesamiento de información compleja. Luego hizo algo que él no le había visto hacer antes. Apoyó las dos manos sobre el panel de comunicaciones y se quedó quieta durante varios segundos. Cole no dijo nada, nadie dijo nada. Vel se volvió hacia ellos. Los cuatro iris miraban a Cole, específicamente a Cole, y el sistema de traducción, cuando él habló, tardó más que de costumbre pero produjo algo que todos pudieron leer en la pantalla de cho. Las naves son de la facción adversaria, pero también hay una señal de autenticación de mi propia guardia en el sistema exterior. Alguien de los míos ligó antes que ellos. Necesito comunicarme con esa señal. Y necesito que me ayuden a legar hasta ali antes de que la facción adversaria bloquee la ruta. Vega dio un paso adelante. Mira Cole no echó no a Gilmore a Cole. Pude funcionar esa cápsula. Cole miró la cápsula. Pensó en el motor que había reparado esa mañana, en el transmisor que acababan de liberar, en los sistemas que había examinado en los últimos 2 días. Hizo los cálculos de la forma en que los hace siempre, rápido, honesto, sin optimismo innecesario. Con 4 horas de trabajo, dijo, pude funcionar lo suficiente. Tenemos 3, dijo Vega. Cole tomó su caja de herramientas y se metió de vuelta en la cápsula. Vel entró detrás de él. No esperó que le dijeran que podía. Simplemente entró, se ubicó en el punto donde más útil podía ser, y comenzó a señalar las placas que había que abrir primero. Lou Ferris ligó con los cafés. Cole tomó uno sin detenerse. Vel observó el café con los 4 iris entreabiertos y una expresión que podría haber sido curiosidad o precaución. No te lo recomiendo, dijo Cole, es el peor café de la estación. El sistema de traducción, por supuesto, no proceso eso. Pero Vel emitió un tono breve que sonó, exactamente como lo que haría cualquier persona que acaba de decidir no arriesgarse. Y siguieron trabajando. Las 3 horas fueron, en realidad 2 horas y 53 minutos, lo cual Cole consideró un margen razonable dado que había tenido, que reconstruir el sistema de estabilización de la cápsula con piezas, que no eran exactamente las correctas pero que encajaban lo suficientemente bien. El capitán Vega había tomado su decisión. La Kestrel no respondería a las naves de la facción adversaria. En cambio, abriría una ruta de salida para la cápsula y mantendría una posición de distracción mientras Vel se dirige hacia la señal de autenticación de su guardia personal. Era un riesgo calculado. Si la guardia de Vel era real y podía aprovecharla, el problema diplomático se resolvía a favor de la Federación Humana. Si no lo era, la situación se complicaba de formas que Vega prefería no detallar en voz alta. Cole y Vel estaban en el interior de la cápsula cuando el hangar comenzó a despresurizar para la apertura exterior. Cole había pasado
las últimas dos horas y 53 minutos explicando la vel, con demostraciones prácticas y muchos gestos, como funcionaban los controls que él había reparado y calibrado, porque algunos de los sistemas originales de la cápsula habían sido sustituidos por componentes humanos, y él necesitaba saber que hacer si algo fallaba durante el trayecto. Ella aprendía rápido, más rápido que cualquier técnico que él hubiera entrenado. Miraba una demostración una sola vez, con los 4 iris en modo de concentración máxima, y luego lo replicaba con una precisión que hacía que él se preguntara si había algún componente de la biología velrith relacionado con la memoria motriz que los humanos simplemente no tenían. Cuando el hangar estuvo listo, él comenzó a moverse hacia la salida de la cápsula. Vel hizo un gesto, corto preciso con 3 de sus 6 dedos. El sistema de traducción tardó menos que antes ahora, como si hubiera aprendido algo en estos días. No te veas todavía. Col se detuvo, la miró. Vel buscó en el interior de su traje y sacó algo pequeño que colocó en la mano de Cole. Era un fragmento del mismo material negro con reflejos del cielo y la lave que había mostrado antes, pero tenía una forma diferente, más simple, como un disco plano con un símbolo grabado en el centro. El sistema de traducción procesó lo que dijo a continuación durante casi 10 segundos. Luego mostró. En mi idioma, esto se da quien encuentra la solución que nadie más vaya. No tiene traducción exacta a los idiomas que conozco de tu especie. Lo más cercano sería, el que sabe que cada problema tiene una respuesta, aunque nadie la haya encontrado todavía. Colcero la mano sobre el disco. Como digo gracias en tu idioma, pregunta. Vel emitió una sola nota limpia y sostenida. Cole la intentó. Le salió mal, pero vel inclinó la cabeza en ese gesto que él reconoce como reconocimiento, no exactamente aprobación, sino algo más cercano a suficiente. Eso es suficiente. Cole salió de la cápsula. La compuerta exterior del hangar se abrió al espacio. La cápsula de vel encendió sus motors, los que Cole había reparado, calibrado, y en un caso específico había conectado con un adaptador humano improvisado que técnicamente no debería funcionar pero que funcionaba porque Cole había aprendido hace mucho tiempo que técnicamente no debería, y definitivamente no son frases muy distintas. La cápsula salió. Cole la vaya a leerse desde el visor del hangar. Una forma pequeña y plátida moviéndose con una velocidad que él mismo había recalibrado. Hacia una señal que él había ayudado a encontrar, usando sistemas que él había reparado, pero una persona que había legado roda y se iba, si no entra, al menos lo suficientemente funcional para seguir adelante. Era el trabajo, era siempre el trabajo. Pat Gilmore se puso a su lado. ¿Crees que llegará? Preguntó. Cole pensó en el motor del rotor, en el transmisor, en el sistema de estabilización, en cada tuerca y cada cable y cada punto de presión que había tocado en las últimas 52 horas. Llegará, dijo. No era optimismo. Era el conocimiento de alguien que ha revisado el trabajo y sabe que fue bien hecho. Detrás de ellos, en la sala de conferencias, el sistema de comunicación de la orquesta comenzó a recibir una señal, no de las naves de la facción adversaria, de una nave más pequeña, de diseño velrith, que se identificó con un código de autenticación que el teniente tardó 4 minutos en verificar y que resultó ser exactamente lo que él había dicho que sería. La guardia personal de la heredera del consorcio, que levaba 6 días buscándola y que acababa de localizarla a 200 kilómetros de la Kestrel. El capitán Vega escuchó el report dicho, asintió una sola vez y dijo.
Prepared un mensage de saludo diplomatico de nivel 4 para la Guardia Velrith. Decid que la heredera está bien, y que fue rescatada por personal de la estación Kestrel según el protocolo de asistencia de emergencia. Cho empiezo a teclear. Vega si volvió hacia donde estaba Cole, que había entrado a la sala con las manos todavía manchadas de aceite y el disco negro de vel en el bolsillo. Navarro dijo: Capitana, buen trabajo. Cole asintió, era suficiente. 3 días después, cuando la respuesta oficial del consorcio Velrith ligó a la estación Kestrel, venía con un protocolo de cooperación técnica de nivel preferential que ninguna entidad humana había obtenido nunca en ese cuadrante, y con una nota personal en el idioma de Velrith que el sistema de traducción proso, con una confianza que Cole no había visto antes, como si también hubiera aprendido algo en estos días. La nota decía: envíen al mecánico cuando quieran. Tenemos muchas cosas que necesitan ser reparadas. Cole estaba en el túnel de acceso número 3 cuando Chole entregó la nota impresa. La leo una vez. Luego la dobló y la guardó en el bolsillo, al lado de la lata de WD-40 y del disco negro. En el sector Velrith, dicen que la heredera volvió con algo más que su libertad. Dicen que volvió con la certeza de algo que los filósofos del consorcio habían debatido durante siglos, que en cada rincón del universo, sin importar la especie ni el idioma ni la tecnología disponible, existe siempre alguien que mira lo rodo y ve, no el fin, sino el siguiente paso. Y que ese alguien casi siempre tiene las manos manchadas y una lata amarilla en el bolsillo. Cole apagó su linterna, cerró el panel de acceso al túnel, y fue a ver que más necesitaba atención. Como siempre.